సితారా ఓ సితారా నిన్న మొన్న నేను ఆవారా I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I'm in love with your body. Ever random I posted on Instagram and like people really loved it. Like Taman garu also tweeted it. Yeah. He did. He commented and then he tweeted on it. బేసిక్ గా నువ్వు పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా యుఎస్ లోనా? అక్కడ మరి తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అంటే నీతో పాటు పాడడానికి వచ్చేవాళ్ళు అలా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? యాక్చువల్గా లైక్ క్లాస్ లో కూడా నాకు చాలా మంది తమిళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా. ఓకే, ఎందుకంటే సో తమిళ్ వచ్చా నీకు? అంటే వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు కదా. తెలుగు కష్టం ఎలా అప్పుడు ఇంత కూడా లేకుండా అప్పుడు ఐ యూస్ టు జస్ట్ సిట్ దేర్ నా టైం వచ్చిందా ఓకే పాడేసి అంతే. వెళ్ళి ఎవరిని కలిసావు? లైక్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు ఎవరిని కలియలేదు. ఫస్ట్ అంటే దేవి గారితో ఐ థింక్ యు వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యుఎస్ షోస్ ఆల్సో. యా, సో దట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ మై గ్రాడ్యుయేషన్. అరే రే ఎక్కడ 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 నా ప్రాణం, ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం. ఇప్పుడు దేవి గారితో ది ఫస్ట్ టైం రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదే ఫస్ట్ కదా? సో ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఒక టోన్లో సెట్ అయిందనమాట సాంగ్. సో దెన్ మిగతా అంతా 1000. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలియకుండానే మనకి ఆబ్వియస్లీ ఒక భయం అనేది ఒకసారి అన్నారు యాక్చువల్గా కీరవాణి గారు. సడన్ గా నీ వీడియోస్ కొన్ని చేసావు లైక్ అబౌట్ ద ద మేకప్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ ద గర్ల్స్ గెట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవు ఏంటి అమ్మాయి ఇది చేసింది. Yeah, that's true. The makeup video, well, it's now unlisted. చాలా మంది ఆ వీడియో నేను చూసిన తర్వాత కూడా యాక్టింగ్ చేయమని అడిగారు. I love trying new things, new experiences. So I was like, okay, audition ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఎలా ఉంటుందో అసలు. And I knew, the thing is I love Shekhar Garu's movies. I watched Happy Days like 30 times when I was back in high school after doing Fida. ఎనీ పర్టిక్యులర్ కాంప్లిమెంట్ బాగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేది ఫ్రమ్ బాలు గారు ఆర్ సమ్ గెస్ట్స్ అక్కడ జడ్జెస్గా వచ్చిన వాళ్ళు నీకు బాగా ఇచ్చినది? ఫైనల్స్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ ఐ సెయింగ్ మై లాస్ట్ సాంగ్ బాలు గారు ఏమన్నారంటే ఎన్ని వీక్స్ నువ్వు మోసం చేసావు మమ్మల్ని అన్నారు. అందరికి ఈరోజు నాతో పాటు ఒక అందమైన అమ్మాయి కూర్చుంది. అండ్ తను ఓన్లీ సింగరే కాదు, షీఈస్ మల్టీ టాస్కర్. అండ్ నేను పేరు చెప్తాను, పేరు చెప్పిన తర్వాత తన మాటలోనే అన్ని విందాం. అండ్ షీఈస్ మనీషా. హాయ్ మనీషా. హాయ్ కౌముది. హౌ ఆర్ యూ? గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. సో ఈరోజు తెలుగులోనే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా? ఎస్. సరే, అమెరికన్ తెలుగువా? ట్రై చేస్తా. ఇండియన్ తెలుగు. ఇండియన్ తెలుగేనా? నేర్చేసుకున్నావా పూర్తిగా ఇక్కడ? అంటే మాట్లాడుతుంటే అలవాటు అవుతుంది. సిన్స్ ఇట్స్ బిన్ ఆల్మోస్ట్ 2 years. ఓకే, మేనేజింగ్. సూపర్. ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నీకు నచ్చిన పాట పాడు. నాకు నచ్చిన పాట ఓకే. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. I love the song. సూపర్. నీ వాయిస్లో ఏ పాట విన్నా కొత్త సౌండింగ్ వస్తుంది మనీషా.
చాలా రోజుల నుండి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, లైక్ నువ్వు పాడడం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుండి కూడా Yeah. మాకు కనిపిస్తున్న దగ్గర నుండి కూడా లైక్ ఏ పాట పాడినా సరే ఒక యూనిక్నెస్ అనేది ఆ సాంగ్కి వస్తుంది. మేబీ ఆ సాంగ్ చాలాసార్లు చాలా పాపులర్ అయ్యి చాలా మంది పాడినా సరే లైక్ దానికోసం నువ్వు సెపరేట్గా ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటావా? ఇట్స్ లైక్ నీ వాయిస్ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఆ సాంగ్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అని ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ చేస్తా? నథింగ్ లైక్ దాట్. ఆ సాంగ్ నేనేం కాపీ చేయడానికి పాడాను, నేర్చుకొని పాడాను. ఐ థింక్ దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. అది ఒరిజినల్ సింగర్ ఎలా పాడారో అది ఎగ్జాక్ట్గా అలా పాడాలని నేనేం ఎప్పుడు అనుకోను. అలా రాదు కూడా నాకు యాక్చువల్గా. సో అంటే టెక్నికల్ లైక్ నోట్స్ అంతా నేర్చుకొని ఐ సింగ్ ఇట్ ఇన్ మై వాయిస్. బట్ మెయిన్గా ఏది బాగుంటుంది, సౌండింగ్ ఏది బాగుందని అది ఒకటే ఆలోచిస్తాను. కానీ బట్ నా వాయిస్లో వాట్ సౌండ్స్ గుడ్ అని ఆలోచిస్తాను. బట్ ఐ డోంట్ ట్రై టు మాక్ కాపీ ఆర్ ఎనీథింగ్. దట్స్ ద థింగ్. బేసిక్గా నువ్వు పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా యుఎస్లోనా? పుట్టింది ఇక్కడ వరంగల్ అండ్ పెరిగింది యుఎస్. సో when I was a baby we went to US. సో అప్పటి నుండి ఆల్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు you were there until after I was done only I came. మొత్తం స్కూలింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం అయిపోయాక ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే. అక్కడ మరి మ్యూజిక్ అనేది పాడుతూ ఉండేదన్నమాట చిన్నప్పుడు అంతా కూడా? యా, సో ఐ లెర్న్డ్ చిన్నప్పుడు కర్ణాటక నేర్చుకున్నాను అక్కడ యుఎస్లో. అక్కడ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు నో బట్ చాలా మంది నేర్చుకున్నారు. అది చాలా కామన్ యాక్చువల్లీ కర్ణాటిక్ డాన్స్. సో నేను కూడా అలా నేర్చుకున్నాను. మా పేరెంట్స్కి ఇంట్రెస్ట్, సో దే ఎన్రోల్ మీ ఇన్ క్లాసెస్. అండ్ నేను ఏదో వెళ్తున్నానని నేర్చుకున్నాను, బట్ ఐ డెంట్ లెర్న్ సింగర్ అవ్వాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో ఐ డెంట్ ఆ మైండ్ సెట్తో ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు. సో బట్ ఐ యూస్ టు గో ఎవ్రీ వీక్ క్లాసెస్ చిన్నప్పుడు. ఐ థింక్ వెన్ ఐ వాస్ రియల్లీ యంగ్ అంటిల్ ఐ లెఫ్ట్ హై స్కూల్. బిఫోర్ కాలేజ్ ఐ వెంట్. సో కంటిన్యూస్గా వెళ్ళేదాన్ని అనమాట. ఏం నేర్చుకునేదాన్ని అంటే కర్ణాటక క్లాసికల్ నేర్చుకునేదాన్ని? కర్ణాటక. ఓకే. సో అప్పటికి నీకు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో జనరల్గా ఒక ఏజ్ పర్టికులర్ ఒక 5th పోనీ మరీ చిన్నప్పుడు తెలియకపోతే 3rd or 4th క్లాస్కి సినిమా మ్యూజిక్ అనేది మనకి మెల్లగా అలవాటు అయిపోతుంది. లైక్ పీపుల్ గెట్ ఫ్యాసినేటెడ్ టు ఆల్ దిస్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్. నీకు అలా ఉండేదా మరి? నాట్ రియల్లీ, బికాజ్ ఫిల్మ్ సాంగ్స్ నేను సొంతంగా ఎప్పుడు వినలేదు యాక్చువల్గా. మై డాడ్ యూస్ టు ప్లే సాంగ్స్ ఇంట్లో, హిందీ సాంగ్స్, పాత సాంగ్స్ అయినా ప్లే చేసేవాళ్ళు. సో ఐ యూస్ టు లిసన్ అలా. కానీ ఐ నెవర్ వెంట్ అవుట్ అండ్ ఈ మూవీ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దాట్. అప్పుడు నేను జస్ట్ చదువు అంతే, వాజ్ ఇన్ గోయింగ్ క్లాస్ అంతే. బట్ ఐ థింక్ అరౌండ్ 10th or 11th grade సూపర్ సింగర్ వచ్చింది అప్పుడు, మా టీవీ సూపర్ సింగర్. అండ్ మా ఫ్యామిలీ, మై పేరెంట్స్ వాచ్. సో అప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తూ ఐ యూస్ టు వాచ్ అనమాట. సో అప్పుడు ఐ థింక్ గీత అక్క షీ సెయింగ్ వింటున్నావా పాట. ఓకే. సో ఐ హర్డ్ దట్ సాంగ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ హే సాంగ్ ఎంత బాగుంది అని. అప్పుడు ఐ వెంట్ టు యూట్యూబ్. అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ తెలుగు సాంగ్స్. అప్పటి వరకు నేనేం వినలేదు, నేనేం సొంతంగా ఏం చేయలేదు. సో but that was I remember that exact episode too where she sang, and that's when I went out and I started searching good Telugu songs and I was like hey ee songs enta baagunnai kada ani. ఓకే. అక్కడ మరి నీకు తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అంటే నీతో పాటు పాడడానికి వచ్చేవాళ్ళు అలా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? యాక్చువల్గా లైక్ క్లాస్లో కూడా చాలా మంది తమిళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా. తెలుగు అంటే. సో తమిళ్ వచ్చా నీకు? అంటే వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు కదా. ఐ మీన్ ఐ కెన్ మేనేజ్ అండర్స్టాండ్ బట్ అంతే. బట్ లైక్ కర్ణాటక మా టీచర్ కూడా తమిళ్ ఆమె అప్పుడు అక్కడ. అండ్ పీపుల్ హూ యూస్ టు లెర్న్ అక్కడ తమిళ్ వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు కదా కర్ణాటక. సో గ్రోయింగ్ అప్ అండ్ దెన్ ఐ లెర్న్ భరతనాట్యం, అది కూడా తమిళ్ వాళ్ళే. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ తమిళియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ యాక్చువల్లీ. యా. అక్కడ అంటే జనరల్గా యుఎస్లో ఉండే సింగర్స్కి వాళ్ళకి నార్మల్గా అంటే నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి అక్కడే పెరిగావు కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ బ్యాండ్ కల్చర్ అండ్ ఆల్ రైట్ అండ్ ద స్కూల్స్ అండ్ ఆల్. మరి నీకు అది దాంట్లో ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదా? ఆర్ ఎల్స్ డిడ్ యూ లైక్ యూ డిడ్ంట్ ఫైండ్ సమ్వన్ లైక్ దట్? నో యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు it was actually only Carnatic and stuff. I know some of my friends used to do choir in school. Okay. But for that, you have to be able to sight read Western notation. I never learned Western notation, actually. So for me, it was a bit difficult, so I never joined. And choir lo entante, you have to sing a lot in falsetto.
And my Carnatic teacher appudu she used to not be about that because Carnatic falsetto lo vaadte ela untadi baundadu. So she used to discourage, so I was like endukle, and I used to do a lot of things in school. I didn't have time to do extra extra things, so I learned Carnatic and that's what it is. But in college I joined an a cappella team. Okay, that was the first time. బట్ అంటే ఆ కర్ణాటిక్ నువ్వు నేర్చుకున్నావు, ఇది సడన్గా నువ్వు ఇండియా వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్ సో యూ హ్యావ్ టు సింగ్ ఇన్ ద ఫాల్సెటో ఎట్ టైమ్స్. అప్పుడప్పుడు పాడాలి కోరస్ లో. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ అండ్ సింగ్ విత్ ఎవ్రీవన్. సో అది నీకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అది అలవాటు అయిపోయిందా? Yes, practice and exploring my voice, figuring out. Intlo I'll sit, I watch many YouTube videos how to there are many good videos on YouTube, like Western singing, I know, like how to switch from head to false voice like, correctly. There's many vocal exercises and stuff, so I've choose to practice chestu, and obviously recording experience vastu you'll get better, right? So I definitely like I'm still learning how to do a good job with falsetto, but I have to ikkadaithe most songs are high pitched only, so I have to it was kind of like a compulsion, so that's why I have to do it. I know. First పాడుతా తీగకి ఎలా అంటే అక్కడ నుండే అందరికీ తెలుసు మనీషా అనేది, అండ్ దెన్ ఆ షో నుండి కూడా ఒక అందరికీ కూడా దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ గర్ల్ హ్యాస్ సమ్ యూనిక్ థింగ్, లైక్ షీ ఈస్ వెరీ యూనిక్ అని అనిపించుకున్నాం ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుండి. యాజ్ ఇట్ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, లైక్ నాకు బాగా గుర్తున్న సాంగ్ నన్ను ప్రేమించావు అనమాట. లైక్ దట్ ఈస్ లైక్ ఆ సౌండింగ్ చాలా కొత్తగా ఉంది. అండ్ పాడతా తీగకి ఎలా వచ్చావు కాంపిటీషన్లోకి? అసలు అక్కడ ఉంది అని ఎవరైనా చెప్పారా లేకపోతే? సో అప్పుడు ఐ థింక్ 2012లో ఐ థింక్ అరౌండ్ మే రేడియోలో, అక్కడ రేడియో తెలుగు రేడియో ఉంటుంది మా బే ఏరియాలో, అండ్ ఆడిషన్స్ గురించి చెప్పారనమాట. అండ్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ అట్ కాలేజ్. ఐ డోంట్ లిసన్ టు ద రేడియో వెన్ ఐమ్ ఇన్ కాలేజ్, బట్ మై పేరెంట్స్ వర్ లిసనింగ్, అండ్ మా ఫాదర్ కాల్ చేశారు అనమాట, ఇది పాడితే తీగ జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగర్ ఐ యూస్ టు వాచ్ పాడితే తీగ. మై ఫాదర్ లవ్స్ పాడితే తీగ, సో he used to bring అప్పుడు టేప్స్ ఉండే కదా, వీడియో టేప్స్. సో he used to అక్కడ చిన్నప్పుడు we had video rental stores, Indian video rental store. So he used to bring seasons పాడుతుంది తీసుకొని వచ్చి he used to watch and అప్పుడప్పుడు నేను చూసేదాన్ని. సో I know what it is, and so auditions జరుగుతున్నాయి అని చెప్పారు. So then he's like నువ్వు ఏదో పంపించు, you have to put on YouTube. రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టాలి. ఆడిషన్స్ యూట్యూబ్ లో చేశారా? So you have to post a video on YouTube, mail them the link and some other details, and వాళ్ళు చూసి ఫిల్టర్ చేసి సెలెక్ట్ చేశారు. ఏం పాట పాడా గుర్తుందా మరి? అప్పటిదాకా నీకు అంత తెలుగు మనసా వాచ పాడాను నేను. అండ్ అది ఎందుకు కూడా నాకు ఐ డోంట్ నో వై సింగ్, ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ రియలీ లవ్ దట్ సాంగ్ అప్పుడు. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ డార్మ్స్ అంటే హాస్టల్ ఉంటుంది కదా, దాని కింద ఒక మ్యూజిక్ రూమ్ ఉంటుంది, అక్కడ ఏదో రికార్డ్ చేసి ఐ లెఫ్ట్ అండ్ దెన్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఏదో లైక్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ పబ్లిక్, అన్లిస్టెడ్ పెట్టకూడదు, that was a requirement. And I remember getting so many views for it, and I was just like, why are so many people watching this? ఇప్పుడు కూడా ఉంది చూసాను. That's for 2.5 minutes I believe. Even I watched it. I sang one channel or something, but ఇప్పుడు కూడా I was like ఎందుకు ఈ సాంగ్ చూస్తున్నారు? I watched it. I remember because నాకెందుకు గుర్తుందంటే I really love that song, but I thought అంటే జనరల్గా we can switch on to the shrutis, like we can change the shruti and then sing. కాకపోతే నాకేంటంటే ఆ సాంగ్ ఒరిజినల్లో పాడాలి అని చాలా ట్రై చేశాను. అట్ దట్ టైం నాకు అంత వాయిస్ రీచ్ అవ్వలేదు. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ like your version, like okay then I can also sing, that will sound beautifully in the lower octave also అని చెప్పి. Then I was like, can you sing 2 lines from that song? Yeah, sure. మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా నడిచా నేనే నీడలా
నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా. It's like very beautiful. It's such a nice, beautiful Yes. melodious song. I love it. But yeah, so I sang that. 1 year tarvata email వచ్చింది that I got selected. Like it took 1 year really? For them to, Okay. నేను మర్చిపోయాను దాని గురించి యాక్చువల్లీ. Okay. పాడేసి అయిపోయింది. I didn't think it was possible for them. It's such a big production Correct. here, right? Correct. To bring to US is not an easy task at all. Correct. So I didn't think, and after a month or something, I was like, okay, lightly. Then 1 year later, they sent me an email saying, you got selected. 10 days lo first episode untadi. Okay. ఆ ఎపిసోడ్ లో నన్ను ప్రేమించాను మాట పాడారు. వాళ్ళే ఇచ్చారా సాంగ్? The first song నేను ప్రేమించాను నేనే సెలెక్ట్ బికాస్ ఇట్స్ బిగినింగ్. మిగతా అన్ని సాంగ్స్ దే గేవ్. Why that song? Because that is very rare, so no one I know. will touch that song. Honestly, I think I saw it on Super Singer. Okay. నిజంగా చెప్పాలంటే I think I saw it on Super Singer. Okay. So Super Singer చూసి యూట్యూబ్లో చూసాక అప్పుడు నాకు నచ్చింది అండ్ అందుకే పాడాను. That's a beautiful song, but competitions లో చాలా తక్కువ పాడతారు. ఎవరు అటెండ్ చేయరు. నేను కాంపిటీషన్ ఇలాంటి పాడాలి నేనేమో అలా అనుకోలేదు. The few songs that I knew, I was like, okay, what I know now. Even then I didn't know it. I had to practice it. But విన్న పాట అందుకే I was like, okay, fine. Okay. అది కూడా 2 lines పాడవా? Sure. నన్ను ప్రేమించానను మాట కలనైనా చెప్పేనేస్తం కలకాలం బ్రతికేస్తా. పువ్వుల ఎదలో శబ్దం మన మనసుకి చేసే యుద్ధం ఇక ఓ పదే నా హృదయం ఇక ఓ పదే నా హృదయం. సత్యము పక్క పక్కనే ఉంటాయి పక్క పక్కనే రెండు ఒకటే బొమ్మ నాన పక్క పక్కనే ఉంటాయి పక్క పక్కనే నాన రెండు ఒకటే. I forgot the lyrics. I పాడాను. But yeah. సూపర్. యాక్చువల్గా ఈ సాంగ్ పాడిన తర్వాత ఇప్పుడు యుఎస్లో నాకు తెలిసి విత్ ఇన్ అంటే చాలా తక్కువ టైంలో మొత్తం సీజన్ ఫినిష్ చేసేసారు. 6 weeks అయిపోయింది. అండ్ ద ఫిల్మ్ సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ న్యూ టు యూ. తెలుగు కష్టం. ఎలా అప్పుడు ఇంత కూడా లేకుండా అప్పుడు I used to just sit there, I'd be like, నా టైం వచ్చిందా ఓకే పాడేసి అంతే. అక్కడ అంటే నీ మైండ్లో ఏమైనా ఉండిందా లైక్ కాంపిటీషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ నీ పాట పైన ఫోకస్ తెలుగు కరెక్ట్గా పాడుతున్నాను? ఈ కాంపిటీషన్ ఆఫ్టర్ ఐ సింగ్ ఈ సాంగ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో లైక్ ఓకే అంటే పాడుతా తీగ ఎలా ఉంటుంది ఓల్డ్ సాంగ్స్ ద ట్రూ రిచ్ తెలుగు సాంగ్స్ లిరిక్స్ అయినా ఆ లాంగ్వేజ్ అవును. సో నాకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే మై వాయిస్ ఇస్ లైక్ first of all it may not suit old. That's what I thought. I was like, it may not suit older songs and నాకు లాంగ్వేజ్ మీద అంత పట్టేం లేదు. So I was like, okay, ఏదో ఒకటి చేద్దాం, like let's try our best. And I remember I came back from the airport appudu I was telling my parents, I was like, I'll just try my best. I don't know how far I'll go, like I don't have that exact voice that will suit, but I'll give my best for each song. And anukunna aa mindset tone paadanu annata all 6 weeks and I got to the end. So it's like completely 6 months. 6 weeks. 6 weeks. Months. Yeah. June, July. Okay. So you are done with it and then dan tarvata I think there is like బాలుగారు ప్రతి ఎపిసోడ్లో నేను మెచ్చుకుంటూనే వచ్చారు. లైక్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ విచ్ ఇస్ లైక్ యూ డిడ్ అ లిటిల్ లెస్ అని కదా? There was some episodes where I did okay. Yeah, but that is not but less. not bad. Yeah, but not like bad. Okay, yeah. Bad అయితే I would have gotten eliminated. Exactly. But yeah. నీకు పర్టికులర్గా చాలా అంటే కాంపిటీషన్ అంటే తెలియకుండా యూ విల్ గెట్ సమ్ ప్రెషర్ టు యూ లైక్ మనకి మనమే పెట్టేసుకున్న ప్రెషర్. సో అలా ప్రెషరైజ్డ్ అయిన పర్టికులర్ సాంగ్ ఏదైనా ఉందా విచ్ ఇస్ రియలీ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ టు లెర్న్? All of the final episodes basically were too much pressure because
Also, I was working. I was doing full-time Okay. internship during the shoot. Okay. So Monday through Friday, I used to work 8 to 5, Hmm. and then I used to come home, learn. Then Friday off తీసుకునేదాన్ని because orchestra rehearsals Okay. ఉండే. So I used to fly, and each episode was all over the United States. Oh. So it wasn't in one location. So you have to fly, and United States is really big. So sometimes I used to have 5-hour flights to the next location or 7-hour flights. So Thursday after work, I used to fly to the next city. And then akkada orchestra rehearsal, Saturday, Sunday shoot, and malli directly flight to office sometimes I used to do. Okay. So it was really tough. So and I didn't know the songs, and అందుకే if you see all the episodes నేను ఎప్పుడు మెమరైజ్ చేసుకొని పాడలేదు లిరిక్స్. And you were very conscious, like, లేదు అప్పుడు చూసినప్పటికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది బికాస్ యు వర్ ఫోకసింగ్ లైక్ ఒక సైడే తిరిగి నిల్చుని ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆ ఫేస్ పైన కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది లైక్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ద సాంగ్. My focus was sing this song, don't mess up too much. Like that was my only mindset. I never thought, okay, I have to get to the next level. Maybe that's why I managed to do well, but I didn't have time to think like that actually. Anta time kuda lekunde, okay, finals varku ellali, ee place ravalani anta time kuda lekunde. I had to learn ante gani. Okay. Yeah. దాని తర్వాత లైక్ డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ కాంప్లిమెంట్ బాగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేది ఫ్రమ్ బాలు గారు ఆర్ సమ్ గెస్ట్స్ అక్కడ జడ్జెస్గా వచ్చిన వాళ్ళు నీకు బాగా ఇచ్చినది? ఫైనల్స్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ ఐ సేయింగ్ మై లాస్ట్ సాంగ్, బాలు గారు ఏమన్నారంటే ఎన్ని వీక్స్ నువ్వు మోసం చేసావు మమ్మల్ని అన్నారు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, oh God, what is that? What is that? Why is he saying that? It's because he said he didn't expect that I would sing that song like that. That I would sing. It was Mate. Mate. He was like, I didn't expect that. I didn't know. And so that felt really good for me because I felt like I had to prove something, right? So I felt like, okay, I proved myself to some extent now. Like I defied people's impressions of me. So that's always a good thing, right? Correct. So, and actually ఆయనకి చాలా మంది అనుకున్నారు ఆ సాంగ్ పర్టికులర్ గా అటెంప్ట్ చేస్తామని బికాజ్ యు వర్ లైక్ దట్స్ రియలీ టఫ్ సాంగ్. కనిపించినంత ఈజీగా పాడడానికి చాలా పాడడానికి ఉండదు ఆ సాంగ్. ఆ సాంగ్కి రిహార్సల్ అంటే యూ జస్ట్ ఎలా నేర్చుకునేదాన్ని అక్కడ సాంగ్స్ అని విని నేర్చుకునేదానో ఆర్ ఎల్ సమ్మన్ యూస్ టు కమ్ అండ్ ట్రైన్ యూ అక్కడ అందరికీ శ్రీనివాస్ గారు బీవి శ్రీనివాస్ గారు అన్న. ఓకే ఓకే. You have to sing with him once and then sing with the orchestra. Okay. So I remember అడిగాను అనమాట ఈ సాంగ్ ఐ హ్యావ్ టు సింగ్ వెల్ అని. కూర్చున్నారు అనమాట నాతో పాటు కూర్చున్నారు. ఐ థింక్ at 10 PM at night ఒక 1 hour కూర్చొని మొత్తం నేర్చుకున్నాను అనమాట పాటలు ఆ పాట. అండ్ దెన్ జస్ట్ ఫర్ దాట్ సాంగ్ ఎస్పెషల్గా కూర్చొని నేర్చుకున్నాను. I wanted to ask him. He's such a good person he is. Like one of the best people I've met in my life. Okay. He's such a good person. Is it your selection that particular song? No. Or వాళ్ళే ఇచ్చారు? No. Everything they gave except for first song. Okay. మిగతా అంతా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన సాంగ్స్ ని నువ్వు నేర్చుకున్నావు. ఓకే. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దట్ ఐ థింక్ అక్కడ షోస్ అక్కడే ఉన్నావు కదా చాలా రోజులు పార్థతీగా అయిపోయిన తర్వాత. సో ఆ పార్థతీగా అయిపోయినాక I still had my 4th year of college. Okay. So I was so in you were college. still studying that? Yeah. Okay. It happened in between my 3rd and 4th year gap, the summer holidays. Okay. So I was doing an internship that 3 months. So I was in college. What like ఏం చదువుకున్నావు నువ్వు? I studied electrical engineering, computer science at Berkeley. I went to Berkeley. Okay. Yeah. So you did only the academic part from that university. This is not Berkeley College of Music. This is UC Berkeley in California. Okay, this is completely different. So yeah, this is like a really like top college in engineering, basically in US. Okay. So it's actually really tough to get in. ఎప్పుడు మరి ఈ మ్యూజిక్ సైడ్ కూడా బర్క్లీలో ఎంటర్ అవుదామని అనుకోలేదా? No, because I never thought I never thought I'd be here. I thought, like, okay, I'll do engineering, I'll become a software engineer, and I'll be in San Francisco, works for some IT company, and that was my life. So you used to like that particular IT job? I didn't love it, but I thought, okay, there's nothing else that I can see myself doing. I always loved music, but I never saw that as a chance. Like I never saw that ఒక ఆప్షన్ లాగా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. Okay. But because of పాడుతీగా అప్పుడు
my mind started to change about Okay. music. But I always loved music. It was always a thing, a passion of mine, Mhm. but, ఎప్పుడు ఇండియాకి వచ్చేసావు లైక్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ యువర్ yeah, so I graduated and I had started my interview process to find a job, and ఒక అంకుల్ మా తెలిసిన వాళ్ళు ఉండే, he said, why don't you think about going to US, because fourth year లోనే I was doing US shows అనమాట. ఓకే Because అప్పుడు టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కదా, around August or November something. So అప్పటి నుంచి టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు like people knew who I was, so they called for Ugadi shows, Diwali shows, అక్కడ తెలుగు US shows. So ఓకే so all of senior year, there are many times I missed many senior events with my friends because I went to shows weekends and stuff like that. ఓకే So my family friend, he asked, why don't you go to India, maybe have you thought about that? So అప్పటి నుంచి నాకు థాట్ వచ్చింది అన్నమాట. So then I was like, hey, like మళ్ళీ లైఫ్లో I don't want to sit behind a computer being like, అరే ఒకసారి ట్రై చేసి ఉంటే బాగుండేది. I didn't want to have that regret. And you know, there's no harm, because if it didn't work out here, I would have gone back and I would have gotten a job and I would have done well. Like it wouldn't have been a big deal. కరెక్ట్ It's the same plan, this is just a detour kind of thing. So I had a good backup plan. It was a very calculated risk. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఎలా అంటే ఇలా కోరస్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే నీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ హెల్ప్ చేశారా? I didn't know anyone. Then how did I you didn't know anyone. I don't have any connections. My family, no one sings in my family. that's there, like you నువ్వు కాంపిటీషన్ త్రూనే వచ్చావు. ఇక్కడ కోరస్కి వెళ్ళి పాడాలన్నా you have to have few friends. The only thing I had was some people knew me through Paadutadi. అదొక్కటే ఉండే. That's what led me into this. It was my door, I guess. So అదొక్కటే ఉండే. ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి ఎవరిని కలిసావు, లైక్ ఇలా నేను ఇక్కడ వచ్చాను, ఇండియా వచ్చాను చెప్పడానికి? యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు ఎవరిని కలవలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా. నేను I never went on my own to sing. But I remember my first recording, ఇప్పుడు Karthik Rodriguez. Correct. I did all my stuff with him. He is the one who called me first, my first recording. Okay. His mom saw me on Paadutadi. Okay. So వాళ్ళ మదర్ కడప, యాక్చువల్లీ వాళ్ళ మదర్ కడపలో చూసిందట పాడుతుంది. నేను కాల్ చేసి ఈ అమ్మాయి యుఎస్లో ఉందట పాడిపించు అని చెప్పారట. సో దాట్స్ హౌ హీ కాల్డ్ మీ ఫర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ నువ్వు పాడింది తనకి పాడావు? My first ever recording was him. Okay. ఏం పాడావు అది అప్పుడు? It was something he was working on. Okay. దాని తర్వాత you people collaborated and like that was almost a year later or something. Correct. నీకు తెలిసిన 1 year తర్వాత you started doing it. Yeah. Okay. he అప్పుడప్పుడు పిలిచేవారు. Okay. And after that ఆ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత you used to like ఎలా అంటే పాడతీగ షోస్ లో వాటిలో ఏమైనా మళ్ళీ పాడావా? లేదు I sang on Paadutadiga chorus మళ్ళీ US లో జరిగింది next summer. I was already there in US, so కొన్ని episodes పాడాను, స్వరాభిషేకం పాడాను, chorus and song, and so I used to sing a lot. Then you made friends and then that's how I mean recordings of friends. Recordings. I think, but the one thing is first year ఏమో chorus అంత పాడలేదు నేను actually. Okay. But I regret, that's one thing I regret. I should have chorus పాడడం చాలా important actually. Exactly. And I didn't realize appudu how important that was. So if I could redo one thing, I would go and sing chorus more, because you learn so much, you make connections. Correct. And you chorus పాడుతున్నప్పుడు ఆ స్టూడియోలో ఎవరు ఉంటారో you never know. Exactly. Someone important might walk in and they might hear your voice. నాకు చాలా సార్లు జరిగింది అలానే. So honestly, that's how I've gotten my songs, chorus paadam valla. So it's so important to sing chorus. So that's my Okay. ఫస్ట్ నీకు పేరు తెచ్చిన పాట అంటే నీ గుర్తుండేది ఏం చెప్తావు? లైక్ అనూప్ గారికి పాడిన సాంగ్? అనూప్ గారికి పాడిన that or Saturday Night Fever. Saturday Night Fever, and then from Gentleman it's completely a different level, like you know, automatic ga oka particular okay ee amma ee paatalki and fix chesayakunda they can because Saturday Night Fever ochindi immediate ga నేను లోకల్ కూడా వచ్చింది. సో దే ఆర్ లైక్ వేరియేషన్ ఉంది సాంగ్. సో ఒక పర్టికులర్ దానికి ఫిక్స్ చేసేయకుండా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఈ అమ్మాయితో ఏమైనా పాడించవచ్చు అనే మైండ్ సెట్ తీసుకుని వచ్చావు, లైక్ ద వే యూ సింగ్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ అంటే దేవి గారితో ఐ థింక్ యు వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యుఎస్ షోస్ ఆల్సో. సో దట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ మై గ్రాడ్యుయేషన్. సో డ్యూరింగ్ మై బేసిక్గా పాడుతా తీగ జరుగుతున్నప్పుడు
The Dallas episode, oka uncle, he owns a radio channel there. Okay. His name is Thiru uncle, Okay. Thirumal Reddy garu. Okay. And he knew me from there, Okay. 2013. Okay. And he was a producer of Devi Garu's shows in Okay. US. Okay. So around January 2014, he called me asking, I need some help with the show. Writing some press meets and emailing certain people. I just need some help. Will you help me? Ante? Like a part-time internship laga. So I was like, yeah, sure, I'll help you. I know him from then. So then the time came for the tour. So then he called me he said, okay, Santa Clara. One show was in Santa Clara. I grew up in Santa Clara in California. Okay. So appudu I was 5 minutes away from the venue only. He said, "Oksar ra." It was Friday before the show. He said, they'll go over some things that you can help with. They needed a show in it. You need some help, right? Definitely you need. So I went with that. I was like, okay, like just went to help. And then he's like, okay, Devi garu unde. I didn't know I was going to meet him. And then he's like, Devi garu, this is Manisha. She sings. First పాడుతుంది అని చెప్పారనమాట తిరు అంకుల్. Not that I came to help. He said she's going to help, but she's actually a singer అని చెప్పారనమాట. He's like, oh cool, and ఏం చేయాలో అని the instructions ఇచ్చారు షోకి. Basically I was a coordinator between the sound engineer, Devi garu, and the singers and the dancers. Because these shows were done in a grand scale. Exactly. So it wasn't like a regular so singers oka room lo venkala ekkado unde, sound engineer venkala ekkado. So it was like a big production, right? So I was a point of contact for all of these people during the show. Okay. So I had 2 walkie-talkies, and I've never done anything like that before, but first time chesanu. So you loved it? I didn't love it, but it was a very good experience. It's high pressure because our time lo because Devi garu entante like oka song list untadi, but audience batti he'll change based on how they're reacting, the pulse of the audience. He'll change. So అక్కడ ఒక చేంజ్ వస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్పాలి, వీళ్ళకి చెప్పాలి, and it's like a complete high pressure situation, but it was very good. So that's what I went to go do the first day. చెప్పారన్నమాట ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని. I was like, okay, sorry. And I told them నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, but I'll try my best అని చెప్పాను. Then rehearsal జరుగుతుండే అప్పుడు. So Devi garu అన్నారు, since he knows I sing, he said, do you want to come listen to the rehearsal? So I obviously, as a singer, you want to watch rehearsals. Yeah. So I went and sat back lo కూర్చున్నాను అన్నమాట. Then they were singing. Then randomly he turned around, he gave me the mic. He said, sing whatever you want. And I was like, shoot, I did not prepare for this. I didn't think I was going to meet you. And then I was like, okay. And I stood up and I sang Ori Devudo Devudo. I sang that first, and then I sang Mate. I think that's part of Mate. He asked me, and then Apurva, he was like, okay, like try singing, like put more volume into this. He was like, as if like take jarutunattala maatladanu. It was good though, and he liked my voice since then actually. So appadi nunchi that's why he called me for Arere akkada. Okay. But చాలా టైం పట్టింది కదా లైక్ టు సింగ్ ఫర్ హిమ్. బట్ దెన్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా లైక్ నీకు ఎవరైనా చెప్పారా అంటే బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ సింగర్స్ హియర్, మనం వెళ్ళి కలవకుండా అంటే కుదరదు కొన్నిసార్లు, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ మీట్ ఫ్యూ పీపుల్. అలా ఎవరైనా చెప్పారా లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో? I mean, I know that మామూలుగా that's the routine, right? You go around, give them demos. But at times మనకి తెలీదు, someone may suggest us like అమ్మాయి ఈ సాంగ్ కి బాగుంటుంది అని కొన్నిసార్లు ఇప్పటిదాకా కూడా అట్లనే అయి ఉండొచ్చు. Yeah, that's how I got my songs so far, like suggestions only. But I know that's how you should give demos. I've never given anyone my demo. I don't even have a demo actually. So like songs like I will send, but I don't have like a proper demo or anything. I don't know. I don't know. I wasn't able to bring myself to go asking. So for some reason I thought, like if I deserve it, it'll come to me, which is kind of naive actually. It's a naive approach, and you have to be more patient. Maybe if I asked ala iche danemo ante, like maybe I would have gotten some songs earlier. I'm not sure. Okay. But I don't know. I wasn't able to do that. I couldn't do it. And sing Arare. Sure, yeah. Arere ekkada 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 na pranam, ee prashnaku nuvele samadhanam.
అరెరే ఎప్పుడు 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 నీతో నా పయనం, ఈ ప్రశ్నకు బదులేగా ఈ నిమిషం, మాటలే మరిచే సంతోషం, పాటలే మారింది ప్రతి క్షణం, అరెరే ఎక్కడ 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 నా ప్రాణం, ఈ ప్రశ్నకు నువ్వేలే సమాధానం, అరెరే ఎప్పుడు 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 నీతో నా పయనం, ఈ ప్రశ్నకు బదులేగా ఈ నిమిషం. సూపర్. ఈ సాంగ్ జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు దేవి గారితో దే ఫస్ట్ టైం రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదే ఫస్ట్ కదా, సో ఎలా ఆయన నీకు ఎంత అంటే బేసిక్గా అందరు చెప్పేది ఏంటంటే హీ మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ ఫీల్ సో కంఫర్టబుల్ అండ్ దెన్ ఆయన వాళ్ళకి సింగర్కే ఇచ్చేస్తారు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్, లైక్ ఆయన కావాల్సింది తీసుకుంటారు. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది లైక్ దేవి గారితో? Awesome. Well, also I already know him, so I wasn't scared as in like I'm meeting a big person. Mani garu kalsinappu I was scared. Okay. So but Devi garu I wasn't scared like that, but I was like okay, since I know him too, I have to do a good job. Alanti feeling there. So, but he was just like basically at the beginning, he like asked me to sing Arere Akkada oka first 2 lines, oka different modulations though. So he'd be like oksar paadanu, then he'll be like koncham open chesi paadi isari. Okay. And then or like make it a little husky now. So after a couple of trials, oka tone lo set ayindi annamata song. So then meeta anta that was it. Okay. He was just like okay, sing the song in this. And then all he said was, wherever you want, add any variations you want, improvise wherever you want. Nee ishtam. That particular improvisation was yours? Or Yeah. Neeto na payana. Yeah. So he said, wherever you want, add any classical thing, add any improvisation you want. If it's not good, I'll tell you, but you can do whatever you want. Okay. And then, ante, then that was the song. And then the thing he was most particular about, actually more than expression and all, was lyrics. The most importance he gave to lyrics. Like అలవాటు మార్చవా అని ఒక లైన్ ఉంటుంది చందంలో, మార్చవాలో పాడినప్పుడు ఆ రా వినిపించలేదు అట, లైక్ కొంచెం ఇట్ వాజ్ అన్క్లియర్. సో నా ఫ్లైట్ 11 like I had to leave by 10. So next day he called me and he had me re-sing that line, just marchava oka a word for 10 minutes before I left for my flight. I brought my suitcase, everything, paades 10 minutes velli airport ki ellanu. Okay. So like he's very very particular about lyrics, so I was really impressed with that. I was like I didn't know that actually. Okay. I mean I knew that he places importance, but I didn't know that was the most important thing for him, so Correct. that was very respectable, you know. Correct. And our song, the craze వచ్చింది. Yeah. I think, have you ever expected that at least? No, actually, even when పాడినప్పుడు ఏమనిపించింది? It's like a nice love song. When I sang it, I was like, oh, this song is so nice. పాడినప్పుడు I was just like, okay, మంచి పాడాలి అంతే కానీ I didn't think like, oh, ఈ song hit అవుతుందా ఈ song. No, after that. After that too, when they listened, like I remember Sagar garu was like, this song is really good. Sagar garu has a very good knack of figuring out which songs will be hit songs, which he's very good at that. Okay. Yeah, so he was like, this song I'm telling you will be great for you, like, and appudu and KP garu, he's a programmer. Correct. He also said appudu kuda, he was like, this song is going to be great for you, and so and nenu appude em anukoledu, but it turned out to be a great song. So I mean a hit song and stuff. Correct. So దీనికంటే ముందు నీకు like never ever expected that Mani Sharma గారికి you know beginning stage లో అంత పెద్ద సినిమాలో అంత మంచి సాంగ్ అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మణి గారి comeback movie అది. Exactly. So I'm very lucky in that I got to sing, and Keeravani garu kuda. Yes, so Keeravani garu kuda. I'm very lucky that I've got to this early on, you know. I'm still like up and coming, so for so many big people, I'm very lucky. But Mani garu entante I was singing chorus for Sagar garu, his son. Yeah, okay. So then oka roju pilcharanamata, oka solo chorus bit like undani pilcharanamata, and it was for Saturday Night Fever. It was a ani bijam lo. So I went to sing that,
and it was Okay. like a 20-minute recording. Paade Sachisan. Then after 1 week they called me, song undandi paadadaniki ante velte Mani garu unde akkada. I was like, oh hello. And then he's like kalsanu, and he's like ee line okkasari paadamma anna edo tune la 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 and edo I didn't hear the song yet. Paadanu, I repeated after him. He said, oh okay, take this gun. He was there for most of the take actually. Okay. And I was so నీకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేబీ యూఎస్లో ఉండేటప్పుడు అంత భయం అనేది మనకి లైక్ నీకు అంతలా ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి అదేం ఉండదేమో. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలియకుండానే మనకి ఆబ్వియస్లీ ఒక భయం అనేది వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్ నాకు భయం ఎక్కువ యాక్చువల్. కనిపించదు అది నీకు భయం. బికాజ్ ఏమో మరి నాకు ఈవెన్ డ్యూరింగ్ పాడుతుంది ఎప్పుడైనా actually even Carnatic నేర్చుకున్నప్పుడు I used to be so scared of my teacher. I used to be so scared of my Bharatanatyam teacher. I have that fear of పెద్దవాళ్ళంటే నాకు I have that fear. I have, and actually ఒకసారి ఏమో కీరవాణి గారి దగ్గర ఒకసారి అన్నారు యాక్చువల్గా కీరవాణి గారు నన్ను, ఎందుకు అంత భయం అమ్మా నీకు? like I'm sorry sir నాకు so yeah, but Mani garu, so he had me sing and then he was there for most of the take. Okay. And then the rest of the take actually Narendra he sang the duet. Yeah. He took the rest. He was there for the rest of the take. Okay. సో ఆయన అంటే బేసిక్గా అందరూ అంటారు కదా చిన్న నోట్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పడాలి, ఒక చిన్న అయినా సరే ఆయనకి కోపం వస్తుందని. సో నీకేం అలా? So no he didn't get mad at me. I was like lucky, or I don't know what do you want to call it, but he never got mad at me. He never yelled at me or like that. He was actually very nice. I that fear ante bayam because he's such a big person and you know people say and stuff, but he's actually not like that, or at least with me he wasn't like that. He was very chill about it all, and but he does change oka line but oka line last line he changed the notes 4 times. Ventane. Okay. And you have to grasp it immediately, or else he'll get mad, like he'll get irritated. Like, you have to grasp power undali. So, and it's not just learning to change your notes. Take it ready ga undalanata. So he doesn't give you time to practice. You know, there's no time to practice. Ante recording ante. But on the spot, he changed the notes 4 times. ఏది బాగుంటుంది అనేది ఇమిడియట్ గా స్విచ్ ఆన్. Yeah. So he changed the notes appudu swaram cheppi. He was like, okay, sing like this. And then take ante. There's no practice or anything. So that he did. You have to be on your toes. You have to be, your mind has to be completely there. You can't get distracted. Focus chalu undali. Okay. Yeah. నువ్వు అక్కడ ఎట్లా నేర్చుకున్నా? నోట్స్ రాసుకున్నావా సాంగ్ అంటే ఆయన చెప్తున్నప్పుడు? ఫస్ట్ సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు I wrote the notes actually. So okay. రాసుకున్నాను. So you actually write the notes? Not for everything, but for this song time ఇచ్చాను నాకు. No, I'm like general ga kuda notes rayali ante you have to have the knowledge, like yeah, I mean for me swaragnanam important. No. For me notes rayadam ante koncham time padtadi actually. So if I have time, you try to if I try to practice it when I'm at a recording, but the thing is recording lo em jarugutadante if you don't know how to do it fast, ఇప్పుడు శ్రీనిధక్క ఉంది, శ్రీనిధక్క అయితే ఇలా తెస్తుంది పాట, like no ఎవరైనా అంటే చాలు నేను శ్రీదేవి అక్క కూడా ఉంటుంది, she is very fast in that. So if you're not fast, they won't wait for you. Correct. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ, you know, right? అంత fast జరగాలి. So there's no time to sit and so every time. Exactly. So only, you know, when I have time and when I difficult bit ఏమో అనుకో అప్పుడు అందరం రాసుకుంటాం. But yeah, I can, it's just it'll take me time. So I'm practicing how to make it faster, you know. Correct. That's a process. Okay, 2 lines from Saturday Night Fever. Sure. Okay. నిలిచున్న ఈ నిమిషం కలిసొచ్చేలే ఫ్రీడమ్, హగ్గిచ్చి హెల్లో అనే క్షణం, టచ్ అయితే ఆ దైవం, స్మైల్ ఇచ్చి అడిగేద్దాం, రోజు శనివారం అయ్యే వరం, చెయ్యొద్దన్నదే చేసి చూపిద్దాం, వినకుండా మనం హద్దే అన్నదే రద్దు చేసేద్దాం, పొద్దే ఆపేసేద్దాం. This is Saturday Night Fever, da 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 da. Saturday Night Fever, da 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 da. Saturday Night Fever, da 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 da. Saturday Night Fever. Super.
అండ్ ఇవి సింగింగ్ అంతా అటువైపు జరుగుతుంది అండ్ సడన్గా నీ వీడియోస్ కొన్ని చేసావు లైక్ అబౌట్ ద ద మేకప్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ ద గర్ల్స్ గెట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవు ఏంటి అమ్మాయి ఇది చేసి. Yeah, that's true. The makeup video, well, it's now unlisted, but చిన్నప్పటి నుంచి I love getting ready, I love makeup, I love 9th class లో I used to coordinate రోజు నా అవుట్ఫిట్తో రోజు డిఫరెంట్ ఇయర్ రింగ్స్ వేసుకునేదాన్ని. లైక్ అండ్ 9th క్లాస్లో అప్పుడే కాటుక ఐ డిస్కవర్డ్ కాటుక ఇది బాగుంది. I like that, I've always been a girly girl, so and I used to watch YouTube makeup videos. Ippudu people are knowing here, but US lo eppudu nuncho undi. So I did it for fun. Actually, the reason why I did that was video editing నేర్చుకుందామని అనుకున్నా. I wanted to learn how to make a video. So this was the easiest thing to film. Correct. I actually made another one. Inka petledu, but I made like a vlog. I don't know if you know what vlogs are. Like yeah, I know. So I made a vlog of my shoot. That's a new one, in Banswara. But inka release cheyaledu, but or release. But I don't know if I'll ever show. But adi enduku chesanante I wanted to practice video editing, and my friends back in US, I wanted to show them how it was done and stuff. So వాళ్ళకి పంపించాను. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన యాప్స్ అన్నిటినీ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఫేస్బుక్లో యూఆర్ డూయింగ్ మ్యాషప్స్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్. అండ్ దెన్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే దిస్ న్యూ ఇయర్ యూ రిలీజ్డ్ 2016 మ్యాషప్ అని చెప్పి కంప్లీట్గా చేసావు. అండ్ దట్ రియలీ వెంట్ వెరీ వెల్, రైట్? సో అందరికీ కూడా బికాస్ దట్స్ అ న్యూ ఐడియా. ఆ ఐడియా ఎవరిది? లైక్ అలా అన్ని That was mine. Okay. That was my idea only. Okay. So I watched around the first week of December lo my college lo kontamandi they did like 2016 mashup of 5 songs. They did a cappella style. So 5 members nilchoni la 5 songs pada. So aa video chusananta. Chuste I was like, okay, Telugu songs ila cheste baaguntadi, and I didn't want to do a cappella, and I wanted it to be as many songs as possible. The hits in the 2016. So appudu నాకు ఐడియా వచ్చింది అనమాట. So then I wrote down 75 songs that were 2016 release అయినవి that I know. 75 songs రాసుకొని I called Karthik, and I was like, I really love his music. He has very good taste in music. So I called Karthik. I was like, hey, I have this idea. Can I come talk about it? So we met, and immediate ga sagam programming అయిపోయింది. Okay. Like he has his studio, and we మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను నేను actually I didn't even know if he'd be interested. Sagam programming అయిపోయింది ఒక 2 hours లో. Super. Yeah. So then we brought it down from 75 songs to 24 songs. So and then it happened. Like, okay. Then I approached Harish Nagaraj for video. For doing he's a short film maker. So I approached him for the video, and then 10 days later I played me. And so it was just an idea that I got randomly because of watching that other video. But I wanted to be a song, మొత్తం ఒక song లాగా ఉండాలి, ఒక like dynamic flow undali. That's why it starts like slow and then like gets faster and then it goes back to slow. Like, and also I didn't want to end in fast songs. Like, because I remember someone said, why don't you end in fast? Mamula alone format, like slow and then devotional slow alone. So I was like, no, I don't want to end like that. So ala structure anukunnam nenu Karthik, and then 10 days lo shoot oka ratri oka Tuesday night 2 hours 3 hours lo shoot ayipindi, done editing and okay. Mastering, I gave it to Ishit Kuberkar in Chennai lo untaru, sound engineer, very talented. He does for all Tamil movies and stuff like that. Okay. And if you like listen to the song, actually the mastering is done very well. That particular thing is like chaala baaguntundi. Mottham starting from the video, the quality of the song, like the sounding, everything. Yeah. So adaina tarvata you are busy with the songs and then these things. సడన్గా మరి చాలామంది ఆ వీడియోను నేను చూసిన తర్వాత కూడా యాక్టింగ్ చేయమని అడిగారు. ఐ మీన్ యాక్టింగ్ అంటే యాక్చువల్ పాడుతూ తీగ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా పీపుల్ ఆస్క్ మీ టు డూ ఫ్రమ్ ఇండియా. దే వాట్సాప్ మై
number and they've asked me. I've always said no, but then I think around August or July or something like that, Shekhar Kamala got office nunchi I got many people who messaged me. Yeah. So then I was like, Shekhar Kamala got paid tone I responded actually. And then they were like, okay, we have this role, and I told them, look, I'm a singer. I came here for the purpose of singing. I don't have any thoughts of getting into acting or anything. But then they said, just come and try for the audition. And wala assistant director chepparanta. So I went and I was like, okay. The thing is, for me, I love trying new things, new experiences. So I was like, okay, audition ela untadha chuddam. Ela untadha asalu. And I knew, the thing is, I love Shekhar Garu's movies. I watched Happy Days like 30 times when I was back in high school. Yeah. So, and the people were very nice. So if I like a project and if I like the people, the energy of the people, I'll do it if it's a new experience. So then I went and I did the audition. It was an interesting experience. I was like, life so much feel. And then they said there was this role, and they convinced me to do it. And I told them, like, I don't want to. I will prioritize my recordings. So it was. Then they gave importance to my recordings actually. Even recent ka kuda, they like waited for. They scheduled around the recording and stuff like that. They're very flexible about that. Very good people they are. So So yeah, 10 days total aligned shoot. Okay. So it's a very small. So how was role. that acting experience for you now? It was really fun actually. It wasn't bad. Maybe it's because my role was very small. I didn't have that much pressure. Okay. I had few lines, konni dialogues unde. So, but it was very. Ante నాకు interest anamata, like to see how it works. So like they used to be like, okay, నీ షార్ట్ రెడీ కాలేదు ఇంకా వెయిట్ చేయండి అని చెప్తే I used to like sit behind Shekhar గారు monitor. I used to sit behind and watch. Okay. Because I just wanted to see నాకు ఫస్ట్ టైం కదా particular experience మూవీ షూట్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు. So I used to watch like when the fake rain, there used to be Banswara అయింది most of the shoot. Okay. And they wanted it to be a rainy like season. So they had the fake rain coming and like every little thing, it was so interesting for me. Like it's a kotta experience. So like I really enjoyed myself. So it was very fun. But super. Before we wind up, I just want to know whether ఇప్పుడు నువ్వు యాక్ట్ చేసావు, లైక్ యు ఆర్ ఇన్ ద మల్టీ వేసెస్, యూ లెర్న్ డాన్స్, యు ఆర్ అ సింగర్, అండ్ దెన్ సింగింగ్ ఇస్ ఎనీ టైమ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ప్రియారిటీ. అది కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దెన్ మంచి రోల్స్ ఆర్ అది పర్టికులర్ థింగ్ నీకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటే విల్ యూ డూ దాట్? I can't say no right now because see, I know what I'm doing now. ఇప్పుడు నేను సింగింగ్ కోసం వచ్చాను and I'm always trying to be a better singer. ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను కూడా. So like సంగీతం నేర్చుకుంటున్నావు ఇప్పుడు? Yeah, I'm learning from Srini Dakka. Okay. So, and I've been learning for over a year. Like, so I'm constantly trying to better myself. This is what I learned, right? This is my art form. I know nothing about acting. Adenduku chesanante because the opportunity came to me. Correct. And it was a good opportunity and it's with good people. So I was like, if it's not obstructing my singing, then why say no to it? So that was my reasoning. And you know, so that, but I don't know anything about it. But they had the confidence in me, so I was like, okay, if you think I can do it, then fine. But that's a whole, after doing Fida, I have a whole new appreciation for movies. Enta kashtam kada. Definitely. Like every single member, crew member, enta kashtapadtaru. Okka scene, ikkadi nunchi akkadiki nadavaniki oka scene enta time pattadu? 3 hours around you. And then it'll take 3 hours to do that one scene. Andaru anukuntaru cinema enta baaledan enta easy ga cheptaru kada. Even I was like that. But after I saw this movie, I was like, wow, like I have utmost respect for these people. This is a whole different art form. Exactly. So I don't know much about it. So I won't say now, like, who knows what will happen. I won't say I refuse to do any more. But I know that now it's, my focus is, and now it will be music only. It will be singing. Okay. First, what is your parents' reaction after your songs in the films? They love it. Okay. My dad, chinnappu nunchi, he loves music. So both of my parents, so they are really happy. They
Alare Ala vachinappudu, my dad had come. And so we went to the theaters to watch, and Okay. he was so like, they're very happy to hear my voice in the theater and stuff. They love it. They're very happy about Okay. that. Yeah. సూపర్. అండ్ సో ఇంకా ఏమైనా కొత్తగా చేద్దాం ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో అని ఏమైనా థాట్స్ ఉన్నాయా నీకు? లైక్ యూ ఆర్ వన్ పర్సన్ హూ ఆల్వేస్ కమ్స్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో I mean, see, ఎప్పుడు నేను ఓకే ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్ అని ఆ గోల్తో ఎప్పుడు చేయలేదు నేను. వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఐడియా, నాకు నచ్చింది అనుకో, and I had people who can help me achieve that idea. Appudu chesan videos. If you look at all the videos I've done, they're not like consistent. Like Exactly. they're not like okay 1 month ko okasari come on like release. Yeah. I can't do that actually because నాకు నచ్చితేనే చేస్తాను బేసిక్గా, and I have to do something different అని అనుకుంటాను. So it's a good thing and it's a bad thing. Like consistency is very important in this day. Correct, right? So especially because there's so many singers, so it is very important. And also people who follow me, they'll have expectations like వచ్చింది చాలా రోజు అవుతుంది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలి ఇంకోటి అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఫీల్ ఓకే చేయాలి అని అనుకుంటాను, and but నాకు నచ్చాలి. I should be satisfied. I'm very critical of myself. So నాకు నచ్చాలి and అది బాగా రావాలి అప్పుడు చేస్తాను. So I have a couple of ideas now. Okay. But it has to fall into place. అది the mashup randomగా సడన్గా వచ్చేసింది and that did the best. So Yes. you never know. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే దానికి క్రాస్ అయ్యి వెళ్ళాలి. అదే ఇంకా ప్రెషర్ ఉంది కదా, so there's more expectation. So now I'm like I have to think of something great now. So there's more pressure. So that's why I mean I think of ideas all the time, which is why Instagram lo adantha pedutu unta because I think about it. But ఇప్పుడు ప్రాపర్ వీడియో చేయాలంటే అదొక లెవెల్లో ఉండాలి కదా, it has to be at that level, or so I have that pressure. So that's why at least ideas ఎక్కడో పెట్టాలని, that's why I always put it on Instagram. సూపర్. నీకు పర్టికులర్గా ఒక మ్యూజిషియన్కి ఇలా డెఫినెట్లీ యాజ్ అ సింగర్ అందరికీ ఒక ఇది ఉంటుంది, అందరికీ పాడేసేయాలి అని చెప్పి అందరు కంపోజర్స్కి. అలా నీకు వన్ కంపోజర్ హూ యూ రియలీ వాంట్ సింగ్ అట్లీస్ట్ బిట్ సాంగ్ పాడినా పర్లేదు, ఒక సాంగ్ పాడినా అని అనిపించే కంపోజర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? Obviously A.R. Rahman. Did you expect anything different? Obviously. That's the answer. Obviously. I know. Obviously. Yeah. Super. Finally, all the best, Manisha. Ippardaka chala you are like one of my favorite singers. Oh, thank you. And one of my favorite voices I can say. So you should do good and then chala manchi paatlu paadali inka. Thank you. As I said earlier, అందరికి ఒక్కొక్క పాట పాడేసేయాలి. So you have so many songs in your list. No. Yeah, I've been lucky to have even sung for Mani garu, Kiravani garu, Devi garu, Anup garu. Like not many people can say that. Not many people can say that, especially with the competition. Yes. So I'm very lucky that I've gotten this. So before we wind up, I want you to sing any song, maybe of A.R. Rahman garu. A.R. Rahman garu. Any song. Okay. Ooh ah, ooh ah, ooh ah, ooh ah, oh Sitara, Sitara, ooh ah, ooh ah, ooh ah, ooh ah, oh Sitara. Now singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. I'm on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oh, Sitara, 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 oh Sitara, prema panchukove manasara. Oh, Sitara, 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 oh Sitara, ninna munna nenu avara. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I'm in love with your body. It random I posted on Instagram and like people really loved it. Like exactly. Taman garu also tweeted it. Yeah, he did. Correct, he right? commented and then he tweeted on Yes. So I was like happy about that. Super. All the best, Manisha. Thank you for joining me. Thank you, Kaumudi, for
chill interview. Good luck to all of your interviews. You've been doing such a good job too. Thank you so much. Yeah. Hi everyone, Andarki Namaskaram. This is Manisha Eerabathini. Do watch my exclusive interview with Kaumudi on Melodies and Memories. Please do subscribe to the iDream channel.